While the adults devote most of their waking hours to foraging for food, the youngsters devote most of theirs to play. Park guards have named this 3-year-old Nzeli. They call his friend Imvura. At 8 years, Karira is a bit of a bully. Moshoeshoe is only 4. The games they play help the youngsters determine their status in the group. Childhood can last anywhere from 8 to 12 years, but the gorillas' need to maintain their status never seems to end. Any opportunity to reinforce the hierarchy is seized upon. Then comes young adulthood. At 13, Intwari has the beginnings of a silverback and his first real sense of the power that comes along with it. He also has a dedicated young male follower. But what Intwari really wants is the attention and allegiance of the females in the group. Umugumi doesn't seem too threatened by Intwari's advances towards the females. Well over 400 pounds, the dominant male silverback could easily discipline the younger one, or throw him out of the group altogether. For now, Umugumi seems content to focus on the local vegetation, of which he eats some 50 pounds a day. Mountain gorillas are mainly vegetarian, with a few ants and grubs thrown in for good measure.
Their staple diet includes a bitter, stinging mixture of thistles, nettles, goosegrass, bamboo, and wild celery. Although he has already begun to experiment with the food his mother likes to eat, Abumwe will continue to rely on her milk until he's 3 years old. By the time he's 4, Abumwe will be strong enough to forage on his own. Mountain gorillas are generally well adapted to the world in which they live. But however idyllic their home may appear, for the youngsters in the group, the mountains hold many perils. Many newborns simply don't survive. Mbele gave birth 2 days ago. It will be several months before she can even let go of her baby, much less let him out of her sight. The mountain gorillas are more vulnerable than they know. Their ancestral home is much smaller than it once was. All around them, human activity is increasing. Yet the mountain gorillas continue to live and move in ways familiar to them for generations.
They do not distinguish between thistles and meadows that are inside the park and thistles and meadows that are outside it. They simply go where their never-ending search for food takes them. Only now they find others there. Both the mountain gorillas and their forest sanctuary now receive official protection. Park guards and anti-poaching patrols go to the forest every day. To protect the gorillas and all the other wildlife, the patrols search for and destroy snares that local hunters have set for game. The guards search the forest, checking on the gorillas' whereabouts and welfare. The same guards who name the mountain gorillas at birth follow their progress for years, watching as the gorillas grow to maturity. Over time, a close relationship develops, a bond between the animals and the men.
Almost every day it rains. The mountain gorillas don't seem to like it. They don't seem to know what to do about it either, other than simply wait it out. At least the rain provides them with a rich supply of food. After feeding, the family gathers around the silverback, Umagumi. While the adults rest, the youngsters play. For the group's leading young adult male, it's become much more than play. Left unchecked, Intwari's newfound strength could eventually tear the group apart. The threat Intwari represents puts females such as Poppy on edge. Determined to get some kind of reaction from the others, Intwari bites into an inedible plant and contemplates his next move.
This time, even Umegumi seems uneasy. Intwari is presenting himself as their new leader, but the females don't see it that way. Having forced Intwari out, the group moves on. Before she joins them, Poppy, still vibrating with excess energy, vents it on the first young male she can find. To be pushed out for good seems harsh, but what Intwari really needs now is time and space to mature, to the point where he too can have a family of his own. The next few years are critical for Intwari. They are also critical for all the other mountain gorillas. Whether the outside world will allow Intwari and the others the time and space they need is an open question. One thing is certain. If the mountain gorillas are to survive, we will have to protect them and their forest home forever. If we ever turn our backs, they'll be gone.
Sẵn đó rồi. Công chị ảo mà. Ê. Công chị sẽ ngoan.那个小的在底下。哎，别倒，翻掉。哎呦，被压到！糟了糟了，他压了他。有他会帮忙的。帮可以。可爱呀！哎呀，好可爱，把人帮忙把他推走。快点快点快点！多照几张不好的可以去那个。他会死心啊，要玩。要走了，快点。He takes that one. There we go, there we go, there we go. Go, boy. see. Os caçadores dizimaram os outros da sua espécie. Durante 5 anos, ela teve que sobreviver sozinha. Mas este ano, seu mundo poderá mudar. Será que a leoa finalmente encontrará um parceiro? Ou permanecerá sendo solitária? Existe um lugar no sudoeste da Zâmbia tão remoto que até recentemente apenas os exploradores mais intrépidos o haviam alcançado. Este local se chama Planície de Liuwa. Trata-se de uma extensa planície aluvial que se estende por mais de 3.500 quilômetros quadrados. No coração dessa imensidão isolada, vive uma leoa solitária. Ela é conhecida como Lady Liuwa e está no auge de sua vida. Todos os seus instintos a levam a encontrar um parceiro, ter filhotes e formar seu próprio bando. Mas ela não pode. Ela está sozinha aqui. Não há nenhum outro leão em centenas de quilômetros ao redor. Foram os humanos quem selaram seu destino. Embora poucos forasteiros tenham conseguido chegar à planície de Liuwa, os que o fizeram mudaram este lugar para sempre. Esta é uma terra ferida. No final dos anos 90, a caça ilegal dizimou as populações de vida animal daqui. Quando a guerra de Angola eclodiu, soldados e moradores dos vilarejos mataram os rebanhos da planície de Liuwa para saciar sua fome, enquanto caçadores ilegais de troféus roubavam suas criaturas mais majestosas. Isso fez com que os animais que antes eram abundantes nesta planície desaparecessem.
o cachorro selvagem africano, o búfalo africano, o antílope. Todos se foram. A falta de presas e a caça por troféus levaram a população de leões em desenvolvimento na época a um colapso. Hoje, os últimos leões de Liua estão atrás de vidraças, decorando no mundo todo casas dos caçadores de troféus. Desde 2003, esta terra tem sido protegida pela rede de parques africanos. A caça ilegal praticamente cessou e as populações de vida animal daqui começaram a se recuperar. Os bandos de gnus foram retornando aos poucos à sua antiga glória e muitas espécies foram trazidas de volta à planície. Mas quanto aos leões, só resta uma por aqui. Por incrível que pareça, ela está em ótimas condições. A cicatriz ao lado de seu focinho picado por moscas e uma ferida curada no ombro são as únicas pistas das batalhas que ela enfrentou. Mas sobreviver como uma leoa solitária nessas planícies não é fácil. Sua primeira preocupação é alimento. No pico da estação das chuvas, na metade de dezembro, grupos de gnus rondam a planície. Nas densas savanas, Lady fica praticamente invisível. Seu pelo amarelado lhe fornece a camuflagem perfeita para que um animal pastando entre a grama alta não note sua aproximação. Mas os gnus preferem a grama baixa. Eles ficam nas planícies abertas, onde predadores gananciosos não têm onde se esconder. Geralmente, os leões caçam em bandos que cercam a presa e a direcionam para uma emboscada. Mas Lady não tem essa vantagem. Ela precisa espreitar sua presa sozinha e totalmente exposta. Ela precisa escolher bem seu alvo. Ela procura por um animal afastado de seu bando, desatento, com a guarda baixa. Como os gnus avisam uns aos outros sobre qualquer perigo, ela precisa se aproximar invisível a qualquer um dos membros do grupo. Apenas uma olhada em sua direção, um soar de alarme, e sua caçada estará arruinada. A caçada termina, então, em 1 segundo. Com tamanha vigilância por parte do bando de gnus, não vale a pena tentar outra vez. Sem o apoio de um grupo, Lady Liua precisa ter sucesso já na primeira tentativa ou ficará com fome.
Em 2005, um cameraman sul-africano chamado Herbert Brouwer veio a Liuwa para filmar hienas malhadas. Naquela época, Lady Liuwa já estava sozinha há pelo menos 2 anos. Ela era um mito naquela época. Havia somente boatos sobre esta misteriosa leoa que rondava as planícies. Ela raramente era vista, e mesmo assim, de longe. Mas em nosso primeiro dia aqui, de repente, lá estava ela, bem em frente aos nossos olhos. Herbert é um dos poucos estrangeiros que viram Lady Liuwa e que podem confirmar que ela está viva e saudável. É início de novembro, começo da estação das chuvas, e uma terrível tempestade se aproxima. Lady Liuwa a usará em sua vantagem. Herbert observa o início da caçada. Os filhotes recém-nascidos são as vítimas perfeitas. Lady Liuwa come sozinha. Ela não precisa de uma refeição muito farta. Apenas um filhote a manterá satisfeita por quase uma semana. Terá que ser um impulso extraordinário e velocidade total para a leoa cobrir mais de 100 metros. Fiquei maravilhado não apenas com a velocidade dela, mas com a distância que ela percorreu. Mas aquela noite eu também percebi que a caçada não é o único desafio que ela enfrenta aqui, nesta planície. Lady Liuwa é a única leoa aqui, mas não é a única predadora. As hienas malhadas são prolíficas na planície e uma ameaça sempre presente cada vez que anoitece. Elas chegam de todos os lados, obrigando a leoa a se afastar de sua caça. É uma diversão astuciosa e um roubo fácil. Segundos cruciais se passam antes que Lady Liuwa perceba que sua presa está perdida. Mas mesmo assim ela não reage. Por sua pequena carcaça comida pela metade, não vale a pena brigar com meia dúzia de hienas. A sobrevivência de Lady depende tanto de evitar conflitos quanto de matar para comer. Nos meses seguintes, após a primeira visão que Herbert teve de Lady, ele mantém uma constante vigilância em suas expedições de filmagem.
Primeiro a víamos apenas de longe, mas após algumas semanas ela ficou mais à vontade com a gente. Às vezes ela até parecia contente em nos ver, deixando qualquer coisa com a qual estivesse ocupada e vindo em nossa direção. Eu acho que fomos os primeiros seres, em anos, dos quais ela se aproximou e que não correram dela. Ela foi devagar para ver até onde podia confiar em nós. Uma vez, no terceiro dia da missão de Herbert em Liwa, Lady fez algo inesperado. Ela veio na direção do nosso carro e, quando chegou bem perto, a apenas alguns metros, ela rolou, quase como se quisesse mostrar que confiava em nós. Desse dia em diante, o comportamento carinhoso de Lady Liwa se tornou comum. O rolar se tornara seu cumprimento. Sabíamos que ela nos reconhecia e, de alguma forma, ela começou a formar laços conosco. Do contrário, ela não faria aquilo tantas vezes. Em algumas noites, Herbert encontra a Lady perto de seu acampamento quando a equipe sai para filmar. Ela os permite segui-la bem de perto, enquanto caminha pela planície. Numa dessas noites, Lady levou a equipe até um local onde um gnu estava tendo um parto complicado. O filhote parecia preso no canal de nascimento e a mãe não podia mais aguentar. A cena acaba em segundos, um fim quase piedoso para a mãe em agonia. É uma grande caça para Lady, que a alimentará durante dias. A mãe foi silenciada depressa, mas seus gritos durante o parto podem ter sido ouvidos. Lady tenta arrastar a pesada carcaça para dentro da proteção da grama mais alta, mas é tarde demais. Ela foi descoberta. Feliz com a caçada fácil, Lady brinca com a carcaça como se fosse um filhote ainda, sem se dar conta da ameaça que se aproxima dela.
Quando se dá conta, ela já está cercada. Gritos agourentos a afastam de sua caça mais uma vez. À medida que ela se move com dificuldade, as hienas aproveitam a oportunidade. Chegando de todos os lados, o bando de ladrões acaba com a carcaça, rasgando-a num verdadeiro estilo próprio. Mas Lady não será derrotada com tanta facilidade. Dessa vez, por esta caça, vale a pena brigar. Ela pode estar sozinha, mas ainda é uma grande e temível leoa. São 12 hienas contra uma leoa, mas apesar de estarem em maior número, as hienas se acovardam. Ela come a carcaça sozinha, enquanto 12 pares de olhos a observam das sombras. Depois de vários anos de filmagens, Herbert aprendeu que o relacionamento de Lady com as hienas muda conforme as estações. Em agosto, a savana está seca e com propensão a incêndios, e as poças estão secas e rachadas. Todas as formas de vida lutam contra a seca. Os bandos de gnus vão para pastagens mais verdes no norte, deixando apenas alguns machos como presas. Nesses tempos esparsos, cada migalha conta. Para muitos predadores, se alimentar de carcaças se torna uma parte necessária da vida. Lady roubará as caças das hienas tão frequentemente quanto elas roubarão as suas. Na estação das secas, elas são inimigas mortais, e Lady luta por cada carcaça. Mas, quando a chuva chega, em novembro, tudo muda. Semanas de chuvas sem trégua inundam a paisagem. Atraídos pela nova e exuberante vegetação, os bandos de gnus voltam para as planícies em uma migração que só perde em tamanho para a do Serengeti. Filhotes nascem às centenas e as presas são abundantes. Lady se desenvolve mais na estação das chuvas, matando tão frequentemente que a caça acaba se tornando mais um esporte do que uma necessidade. Com tantas presas, as tensões entre ela e as hienas diminuem. Às vezes ela abandona calmamente uma caça fresca, preferindo rolar em frente ao veículo de Herbert, enquanto seu prêmio é pilhado. Com tanta abundância, dificilmente vale a pena brigar. Porém, em janeiro, as coisas mudarão outra vez. As chuvas chegarão em seu máximo e as planícies desaparecerão sob as águas. A planície se torna altamente inacessível. Ninguém sabe como Lady consegue caçar no meio da inundação. Mesmo assim, estação após estação,
a leoa solitária supera todas as dificuldades que surgem. Ano após ano filmando aqui nestas planícies, fui entendendo cada vez mais essa criatura e percebi que ela não só estava sobrevivendo, como também estava se desenvolvendo. Porém, havia outra coisa que ela não podia suportar: sua solidão, seu isolamento. Levei 3 anos para entender o quanto realmente ela estava sozinha. Depois de uma noite filmando, Herbert e sua equipe retornam ao acampamento. Mas eles não estão sozinhos. À medida que Herbert caminha pelo acampamento no escuro, ele ouve uma movimentação por entre as árvores. Eu ouvi alguma coisa e depois olhei e vi uma coisa no escuro, e era ela. Mas não tive medo. Eu sabia de alguma forma que ela não estava ali para me machucar, que ela não tinha vindo caçar. Naquela noite, de alguma forma, formou-se um laço entre nós. Desde então, ela vem ao acampamento todas as noites. A maioria dos leões selvagens evita o contato com as pessoas, mas parece que o isolamento de Lady Liua a levou a buscar a companhia de humanos. Nunca a alimentamos, e ali não tinha nenhum alimento nem carcaça. Por isso não havia nenhuma razão para ela nos visitar, a não ser que quisesse nossa companhia. É incrível que um animal selvagem que foi fustigado, cujo bando foi massacrado por humanos, confie em nós e, de alguma forma, tome esse tipo de atitude. É absolutamente incrível. Às vezes ela fica próxima à barraca. Eu durmo e ouço o ronronar dela. E na manhã seguinte, eu acordo. E ela ainda está lá. Foi realmente incrível vivenciar essa confiança mútua com um predador totalmente selvagem, que tinha tido apenas experiências ruins com seres humanos. Obviamente, ela estava me seguindo porque queria companhia. Ela estava se sentindo sozinha. Por mais que eu goste de Lady Liua, sei que preciso manter distância. Ela é um animal selvagem e queremos que continue assim. Não podemos deixá-la se aproximar muito, porque isso, invariavelmente, seria um convite a um acidente. E isso é a última coisa que queremos. Herbert não permite que Lady chegue mais próximo do que 5 metros, mas ela continua tentando chamar sua atenção. Eu sabia que alguma coisa tinha que mudar quando ela começou a mudar seu comportamento.
Ela arranhava as árvores e até destruiu o assento do carro. E percebi então que nunca poderia ser o par que ela procurava. Ela realmente precisava de uma companhia de sua própria espécie. Finalmente, em outubro de 2008, isso foi possível. Herbert não é o único que vem acompanhando a delicada situação de Lady. Craig Reed, funcionário dos parques africanos, gerencia o Parque Nacional de Liuwa. E nos últimos 2 anos ele tem traçado um plano para trazer leões de volta para lá. Um dos principais objetivos do gerenciamento de parques nacionais africanos é reabilitar os processos naturais que sempre aconteceram aqui. Os leões sempre foram uma parte importante nos processos que ocorrem aqui e por isso achamos que seria muito importante trazê-los de volta. Acho que Lady Liuwa se tornou uma personagem especial e será fantástico para ela abandonar essa posição e se tornar uma leoa normal outra vez. Para mim, esta é a parte mais importante em todo o processo. Mas antes que o macho possa ser trazido, a equipe dos parques africanos precisará colocar um colar em Lady Liuwa para que eles possam encontrá-la caso algo dê errado durante sua remoção. Apesar do cuidado especial do veterinário Ian Parson, um sedativo pode ser uma experiência traumática para qualquer animal selvagem. Mas será que vai ser suficiente para abalar sua recém-descoberta fé nos humanos? O tiro é perfeito. A equipe precisa agir depressa. Essa foi a primeira vez que a toquei e devo dizer que ela tem uma presença incrível. Fico imaginando como ela reagiria ao processo. Realmente espero que ela não volte a se esconder depois de tudo isso. Depois da colocação do colar em Lady, começa a jornada de 450 quilômetros para Kafue, para que ela encontre um macho qualificável. Depois de dias de busca, eles encontram um par perfeito. Um leão jovem, saudável e procurando um bando próprio. A equipe está feliz, mas levar o macho até Liuwa não será fácil. É a estação das secas e a longa estrada de volta está repleta de perigos. Temos o macho agora. Serão de 8 a 10 horas até Liuwa. Vamos torcer para que dê tudo certo e depois vida nova, novo bando. Com toda certeza, ela não vai ser mais uma leoa solitária. As estradas são ruins. A temperatura está alta e o leão precisa ser sedado muitas vezes antes de finalmente chegar a Liuwa. Depois de longas 11 horas, eles finalmente chegam. Não lhes resta nada a fazer senão deixar o leão confortável, com uma boa refeição e esperar que ele acorde. Mas algo dá errado.
O leão entra em pânico e precisa ser sedado outra vez. Mas dessa vez, ele entra em choque e regurgita toda a comida. Ele não aguenta. Tudo o que a equipe pode fazer agora é cremá-lo para que os sedativos em seu sistema orgânico não envenenem os animais que forem se alimentar de sua carniça. Foi frustrante. Este leão ia ser o início de um novo bando junto com Lady. E agora? Nem sei se ela aceitou o colar e como irá reagir aos humanos e a mim. Vamos ver. Vamos ver como vai ser. Herbert retorna ao acampamento para continuar filmando. Mas paira uma sombra sobre ele e a equipe. Ele ainda não sabe como Lady Liua irá reagir ao colar e se a relação deles mudou. Mas ela está esperando por ele, confiante como sempre. Vê-la de novo me fez sentir que não podemos desistir dela. Os parques africanos estão planejando uma segunda recolocação, depois de aprender com a primeira tentativa fracassada. Desta vez, eles esperam quase 8 meses até o final da estação das chuvas, quando grande parte da região permanece embaixo d'água. No dia 11 de maio de 2009, a equipe retorna a Kafue. Quando o sol se põe, as gravações dos rugidos da leoa sobre o vale atraem jovens machos para a área, com a irresistível promessa de acasalamento. Tem 2 leões vindo em nossa direção. Ótimo, ouvimos eles chamando. São 2 machos? Dessa vez, a equipe aposta numa coalizão. 2 irmãos que poderão dar suporte um ao outro durante o processo de recolocação. But she's breathing beautifully. Heart rate's normal. Okay, that's no problem. We'll keep an eye out on this, huh? Let's roll him over. Ao amanhecer, a jornada começa. Será uma viagem de 5 horas no caminhão até os pântanos que cercam a planície de Liua. E outra hora de barco até lá. Atravessar os pântanos diminui a jornada pela metade. E a equipe precisa se mover depressa. O Dr. Parsons quer administrar a quantidade mínima possível de sedativos nesses leões. E o efeito desta dose passará em 1 hora. A estação das chuvas apresenta outra vantagem.
Os leões têm um forte instinto de voltar ao lugar onde vivem, mas a cheia das águas deverá mantê-los presos em Liua, tempo suficiente para que eles estabeleçam um novo território por lá. Os moradores locais se amontoam para ver as novas chegadas quando a última parte da jornada começa. Será uma corrida de 1 hora através das planícies de Liua até o cercado. O tempo é tudo aqui. Os machos começarão a voltar a si em breve. A equipe precisa deixá-los em segurança dentro do cercado antes que eles acordem e fiquem perigosos. Antes de serem soltos, um dos machos precisará usar um colar para que os movimentos da dupla possam ser monitorados se os animais apreendidos tentarem voltar para casa. Cada segundo é importante agora. Os leões estão tão grogues que mal conseguem se mover, mas o estupor causado pela droga vai passando a cada minuto. A equipe se move depressa e em silêncio para causar o mínimo de estresse possível aos leões. Eles ficarão nesse cercado conhecido como Boma durante 2 semanas, para evitar que machuquem Lady ou que tentem escapar e voltar para Kafue. Eles irão se acostumar aos poucos a seu novo ambiente e, para o Dr. Ian Parson, essa recolocação até agora tem sido um sucesso. Os leões chegaram, estão aqui agora, tranquilos, acordando devagar, saindo do anestésico, e espero que a tranquilidade continue. Levará mais meia hora ou 1 hora até que eles estejam totalmente acordados. E se tudo der certo, eles terão uma recuperação tranquila. Ataques extremos. Nos últimos minutos, a equipe espera à distância para ter certeza de que os machos irão acordar sem complicações. Os leões parecem saudáveis. Eles não tiveram problemas com a viagem. Mas durante a noite, gritos de dor ecoam da Boma. Craig sai logo cedo para ver o que está acontecendo. Os leões estão desafiando a cerca elétrica. Tem um macho caído ali. Os machos estão agitados, com arranhões por causa de suas investidas contra a cerca, mas ilesos. Como esperado, eles parecem estar acalmando um ao outro. Mas seus gritos alertaram outro alguém além de Craig. Eles sentem o cheiro dela antes de vê-la. Lady Liua, pela primeira vez em mais de 5 anos, ouve os chamados de outras de sua espécie e vem investigar. A experiência diz aos machos para ficar na defensiva. Lady não tem certeza sobre como lidar com os recém-chegados. Ela marca o território ao redor da Boma para fazer valer seus direitos.
Mas a tensão não dura muito. Durante os 4 dias seguintes, os leões se acomodam. Lady fica com eles dia e noite, deixando-os apenas para caçar. A agressão parece ter se transformado em curiosidade e o medo em segurança. Eles estão começando a se aceitar. Tudo parece estar saindo perfeitamente de acordo com o plano. Até que no 5º dia, Herbert e sua equipe fazem uma chocante descoberta. Quando chegam à boma, não veem os leões. Sr. Tembo, dê uma olhada. O rastreador de Herbert, Jacob Tembo, descobre algo bem mais perturbador. Tem um buraco na cerca, os leões devem ter saído por ali. Eles estão por ali. Vamos. Vamos ver se conseguimos encontrá-los. Vamos dar uma andada por ali e talvez a gente os encontre. As implicações são devastadoras. Se os leões foram para o norte, a direção de Angola, e o colar ficar fora de alcance, poderá ser o fim de mais uma recolocação. Mas não. A apenas alguns metros da boma, a equipe encontra Lady e os leões deitados calmamente, um cuidando do outro. Lady começa a rolar. Mas dessa vez, não é por causa de Herbert. É para seus primeiros parceiros de verdade em sua vida de solidão. Só o tempo dirá se os machos aceitarão Lady Liua, se acasalarão com ela e formarão um novo bando, e ainda se Lady criará filhotes de uma nova geração de leões em Liua. Mas por enquanto, pelo menos, seu chamado não ficará sem resposta. Ela não é mais a leoa solitária. Welcome to Predator Paradise. Except for one thing. This banquet is crowded. There's always another hungry mouth to feed. One for every drop of blood spilled. The competition is fierce. It's about to get ferocious. This land will confront a staggering transformation. In Savuti, once the body drops, the real battle begins.
There is a place in Africa that punishes the living. Temperatures here can hit over 40 degrees. There's virtually no rain for most of the year. Savuti is almost 5,000 square kilometers of sheer desolation. Here, at the heart of southern Africa, is Botswana. The Linyanti River supports a lush animal reserve, with water enough to flow south, straight towards Savuti, or at least it used to. 25 years ago, the water table mysteriously sank, and the Savuti Channel stopped flowing. All that's left of it today is a riverbed, now dry, that stretches 100 kilometers. There are 4 scant waterholes along it, strung far apart. These are no oases. They're shallow troughs amid the vast wilderness. They offer just enough to attract life, not sustain it. September is the peak of the dry season. Thirst summons animals, then consumes them. But then that's not their gravest threat. The waterhole is a trap. Where prey gathers, so do predators. The pickings are plentiful. The supply constant. The carnivores here almost never go hungry. This is their paradise. They've only got one small problem. Each other. If there's plenty to be had, there are also plenty of other appetites. Savuti is a battleground for predators. Anywhere else, the hard part would be catching prey. Here, the challenge is keeping it. These animals have become experts at outcompeting the competition. Each species has had to adapt a different strategy to survive. These are the masters of cooperation. Wild dogs will band together, running up to 3 kilometers to wear their prey down. But then the impala at Savuti can't stray so far from their water. So the chase is over before it began. These predators are fast at eating. They have to hurry. It won't be long before other predators will arrive in this crowded arena. So part of their strategy is to share. They don't bicker over a kill.
today's intruder? The ultimate opportunist. Hyenas have the perfect approach for this competitive world. Muscle in, head on. Why should they go to the trouble of hunting when intimidation will do the trick? If that fails, they'll outnumber the opposition. But then the party's already over once the jackal turns up. His strategy, given the glut of predators? An elaborate game plan to turn them against each other. It starts with a shout-out, heard by the top of the food chain. These lions are spoiled. They'll hunt when they have to. But here in Savuti, they can kick back and live large, because scavenged kills come so easily, so often. The jackal waits for his opening. As for the hyenas, it can take 4 to take on 1 lioness. So they call for backup. The hyena clan may stand a chance. The Savuti cats are so well fed, this meal might hardly be worth their lifting a paw. The clan is gathering, a few hyenas short. But they come with fresh appetites. And hunger fuels aggression. In the confusion, the jackal makes his play. His strategy pays off. One kill, claimed and relinquished by 4 different factions. Won and lost by 4 different strategies. The balance of power is revealed in the exchange of a carcass. Savuti's predators coexist through competition. The result? Predators flourish. It's not always their own bellies the hunters are looking to fill. This wild dog pack includes 17 animals. Every dog, another hungry mouth to feed. The smell of blood on the fur of the hunter's neck is intoxicating. And the yelps that smell elicits cue a ready response from them, to regurgitate their meal. The urge is so intense that a single clump of meat may pass from one dog to another through up to 5 stomachs. In fact, a hunting party receives a greeting that's so loud it calls for vigilance. Other predators may hear,
and come calling. So eager welcomers must be gagged to keep quiet. Today is a monumental event. New pups are emerging from the den. They're all of 3 weeks old, not yet weaned, but curious about the temptation of meat. Wild dogs are nomadic, except when caring for pups. They can't leave the den for at least a couple of months. This year, that's going to mean trouble for the dogs. An ill wind is blowing their way. Savuti is about to be transformed. While the dry season rages on here, parts north face another extreme. In Angola, these highlands get plenty of rain. But they haven't shared their floodwaters with Savuti in the south, for 25 years. Something strange is happening this season. It's actually no surprise why the water is spreading now, after a quarter century. The water table underground has been steadily rising over time. The rainfall in the north operates like clockwork, surging and ebbing in 40-year cycles. Three out of 4 waterholes are engulfed within 3 months. The Savuti Channel is reborn. It's a heady time for grazers. They've rarely endured a dry season without thirst. Now, none need want for drink. They've had to hover close to the waterholes for generations. Suddenly, they're free to wander. The herds can spread far and wide. For them, Savuti once meant hardship. Now, it promises paradise. But not for everyone. Savuti's predators are at a loss. Whenever they've wanted food, they've never had to look any further than the waterhole. Now, their meals are a moving target. Before they can fight for food, first they must find it. Even if they do cross paths with their prey, to catch it, they'll need to cope with a new challenge: getting wet. Most grazers are built for flight, not fight. Kudu are long-legged, giving power to their stride. A big plus now. The channel may be new, but it's already 3 meters deep in spots. A dog is small. A kudu is smart. Smart enough to figure out that deep water is its ticket to eluding the pack.
when the dogs were on dry ground, they had a surefire strategy for clinching a kill, by teaming up to cut off a kudu's escape route. But not anymore. The rising channel has given prey the advantage. The dogs could starve. They should leave and try finding prey that's not so adept at evading them, eating them. But they can't. Their pups are just 6 weeks and won't be old enough to stray far from the den for another month. 9 more hungry mouths to feed, and at their tender age, they can't go more than a few days without meat. They'll need prey to eat, but also to learn to hunt themselves. They hone those skills as they play. How to give chase, how to attack, how to cooperate. But there's no replacing the real thing. Soon enough, they'll have to be trained on the job. The hyena clans got to stay with their young too. Except they nurse their cubs even longer, for a year or more. To generate that much milk, an adult hyena has a special adaptation. Her jaws and stomach are strong enough to digest bone, rich with calcium. But suddenly, bones are in short supply. The channel has scattered her prey far afield. The clan have to follow their food, even if that takes them far from their young. Hyenas usually scavenge in the dead of night. Opportunities are few and far between. Tonight, one is in the air. Every meter the scent draws them on takes them deeper into another clan's territory. But they're not about to turn back. This is a windfall. There's no telling how the elephant died. Perhaps simply from old age. But its meat is just as welcome. The hyenas are oddly quiet. They're tense. This is not their territory. Hunger has driven them to risk a raid. Their reward is a banquet. Still, if they're discovered by the clan that controls this turf, it will be war. Calls in the night threaten just that. The choice is stark. Starve or feast and fight. But these stragglers are sure to be outnumbered against a rival clan, so their chances are slim to none. The decision, even this temptation isn't worth the risk. Live to raid another day. For the predators here, it's a time of reckoning.
Savuti's lions are in for a rude awakening. There are 7 sub-adults in this pride. They've always had every advantage. Not anymore. There comes a point in every lion's life when he has to step up to adulthood. It's time to get their feet wet. Some are readier than others. They have to learn how to hunt. How will they pull that off when there's no prey to be found? Life lessons come by way of their mother. But she herself is learning the lay of this new, altered land. Wafting across the water is the scent of lechwe. But a shift in the wind wafts the scent of lion just as well. Stalking is a fine art, an acquired skill. One the cubs are ill-equipped at. Hunting lessons are good for the long haul, but you can't eat them. The hunter's loss is as well the scavenger's. The jackal is too small to cross the channel. His world has suddenly collapsed to one bank. That world gets even smaller as the waters continue to swell. Finally, the channel threatens, so his mate moves their den, pups and all. A jackal pair may raise up to 4 pups for up to 8 months. Parents are monogamous, fiercely devoted to sharing the burdens of rearing. Even now, when food has grown scarce. Savuti's predators no longer accommodate each other's appetites. They are suddenly all the more wary. The jackal's usual trick is to sow confusion, so he can sweep in to snatch a scrap. His call for other predators can be heard for 8 kilometers around. But these days, with animals so scattered, his yelps fall on deaf ears. Desperate times, desperate measures. The response? Intimidation, hyena style. Thieves are unwelcome when hunters have to work harder for their meal. What's a jackal to do? The last resort. Fend for himself. The jackals of Savuti must stoop to hunting, for morsels at that. An occasional rodent will hardly be enough to feed his litter. The wild dogs, meanwhile, are growing more accustomed to the channel.
They've cornered Impala across the way, along a shallower stretch. But something tells them to approach this crossing with caution. Something foreign. Saluti has a new threat. Most of the dogs have never seen anything like a crocodile. But then there are the veterans. Some may have ventured great distances in their day, so they might have experienced crocodiles elsewhere. Now they've all seen what they need to know. The whole pack is on edge, except for one. The alpha male is that hungry. He's also that lucky. The crocs are full from feasting on Impala. From water, now from land, the Impala are under siege. For the other dogs, it's too much to bear. Hunger for Impala trumps fear of crocs. But the crocs aren't after them. The dogs are less appetizing when there are Impala to be had. A dog is a tougher target, and less filling at that. The pecking order still ensures all will eat, even now, in these desperate times. It's the law of the pack. Though the last to arrive gets the least. There's not enough to go around. But what about this latecomer? The appearance of a hyena might have sent the dogs scurrying just a month ago. Now, they send the hyena scurrying. This meal is too hard won. The floodwaters have changed the rules. Up and down the channel, the herds are now on the move. Grazers retrace ancient migration routes long forgotten. Great herds of Cape buffalo sweep through here every year. The herd rarely tarries, but this time the new channel is an invitation. It's a welcoming extended to the wild dogs as well. Their pups are 4 months, old enough at last to travel. The pack is finally free to extend its range. They'll follow the Impala. And following them, crocs.
the whole unlikely caravan heads downriver. Saruti has become a movable feast. Animals who are strangers to one another are now crossing paths. 3 days, 45 kilometers away from the wild dog's home. The trouble with traveling is you never know when you're trespassing. A rival pack of wild dogs may range across a territory upwards of 600 square kilometers. It'll be hard for the home team to avoid crossing someone. What they don't expect is who that someone is. Baboons are wired for mischief. If one gets near, another will try to get nearer. Before you know it, you're surrounded. They taunt. They test. But it's not hard to tell where the fun ends and a real fight begins. The dominant baboon could kill a dog if he wanted to. Today, his bark is worse than his bite. The pack hang tough. That is, until someone tougher arrives to pitch a fit. So much for squatting. If the penthouse is taken, so is the ground floor. The biggest bully always gets the last word. The lion's search is guided by the water's edge. The sub-adults are still hunters in training and still hungry. Here comes lunch. Then again, buffalo are not easy prey. They're among the most aggressive and feared animals in Africa. A bull can weigh 700 kilograms, heavy enough to crush a lion like a tank. The cubs need help. Mother is a powerhouse. Her studied eye scans for the weak among the herd. The others fall in. The trap is set. Then, a surprise attack. It doesn't take much for the wild dogs to whip the buffalo into a stampede. Unwittingly, straight into the lion's ambush.
9 lions did not flush out the victim. Instead, they have 4 dejected dogs to thank. The cubs can't rely on their mother much longer, nor on the steady supply of prey they counted on before the channel flooded. Not anymore. And they're not alone. By December, the animals have had 3 months of hard lessons. Life is changing in ways subtle and profound. Any and all have no choice but to take to the water. But even as Savuti's predators are transformed, a constant remains. Hunger is their stubborn companion. Sometimes it's their only one. If prey is scattered, so is the rest of this hyena's clan. A kudu this close should be easy pickings. But water turns a high-speed chase into a slow-motion slog. The hyena's got one thing going for her: endurance. Her strategy: to wear her victim down. It's working. Wild dogs taste blood too. Predation is not a spectator sport. But this time, the hunters do not chase each other off. Incredibly, the hyena and the dogs are both taking part in the kill together. The two competitors are cooperating. It's staggering behavior, never before glimpsed, let alone documented. Hunger has overcome rivalry. Hyena and wild dog are so hungry, they're setting differences aside to both partake. At the turn of a channel's course, Savuti is undoing ages of evolutionary expectations. But already, word that there's food to be had is spreading to others. The vision of vultures broadcasts a summons for kilometers around to feast. The hyena's backup is sure to respond to the signal. The wild dog's pack instinct kicks in. They'd better hurry and summon the other dogs before this meal is gone. For a stolen moment, the hyena has the kill all to herself. But not for long.
Here comes her worst nightmare. The hyena's clanmate joins her. They're used to guarding their kills from other predators. They're not used to this. The risk, being trampled. The buffalo doesn't eat meat. Instead, the herd is coming to the rescue of an injured fellow herbivore. After all, they've got a newfound claim to this domain. The balance of power keeps shifting in Savuti. The buffalo are preeminent. The wild dogs return. Just in time. The truth is sinking in for the buffalo. They're too late to save this victim. The hyenas sweep back in to reclaim their prize. But the dogs have the same idea. Head to head, two wild dogs are no match for the hyena's raw aggression. But the pack has been summoned. It's like the old days. Predators piling on to compete for one meal. Finally, numbers win against brute strength. The pack prevails. The hyena who first feasted is sated, but her clanmate won't back down. Not until she too gets her due. Happy hunters all. The warriors of Savuti will live to fight another battle. They've survived the worst the channel has dealt them. But the rules are changing again. The rainy season is here. January has always brought passing storms to Savuti. That's how the old waterholes got replenished. But this season, the rains are simply a clincher.